Carnivore diet itu bahaya. Makan daging jangka panjang bikin penyakit. Kata dokter-dokter yang dia nggak pernah bahkan ngelakuin carnivore diet. Yang badannya aja, itu kita udah tahu nih, kalau dicek lab nih, itu prediabetes Pak ya. Karena apa? Karena badannya gede banget, perutnya buncit. Tapi kenapa sih para dokter itu, mau di Amerika ataupun di Indonesia, itu tuh mereka pada nggak suka sama carnivore diet. Pada demen banget menyebarkan misinformasi. Ngelakuin nggak pernah. Dia cuma nontonin doang, ya kan? Terus tiba-tiba berbeda sama dogma atau pelajaran yang dia pelajari. Padahal di sekolah kedokteran nggak diajarin nutrisi, ya kan? Cuman dikit doang pelajarannya. Nggak banyak gitu, kurikulumnya tuh nggak banyak SKS-nya. Tapi bilang apa? Carnivore diet itu adalah diet yang apa? Diet yang bahaya, yang bikin kita sakit. Katanya apa? Nanti potasium atau kalium itu bakalan nggak ada, ya. Jadi hypokalium katanya, kekurangan kalium. Padahal asal teman-teman tahu ya, di daging itu potasiumnya tinggi banget dan nggak ada gulanya. Bagus banget untuk penderita diabetes atau orang-orang yang lagi sakit. Tapi kalau kita nyari potasiumnya dari mana? Dari pisang, memang ada kaliumnya, potasiumnya ada. Tapi gulanya tinggi banget Pak. Itu naikin gula darah. Sehingga secara ibaratnya kualitas nutrisi, itu daging jauh lebih juara. Karena nggak ada gulanya, nggak naikin gula darah. Bukan cuman itu. Katanya kita kalau misalnya makan kayak carnivore diet, akan kekurangan vitamin C. Ya kan? Akibatnya apa? Kita jadi bibirnya tuh pecah-pecah, gusinya gampang berdarah, atau mengalami penyakit yang namanya scurvy. Tapi kenyataannya gimana? Gua selama 5 tahun nggak pernah ngalamin itu semua. Karena penjelasan simpelnya, ketika kita mengurangi konsumsi karbohidrat, kebutuhan vitamin C kita itu nggak banyak. Jadi di daging itu udah ada vitamin C sebenarnya, tapi memang nggak banyak. Nah, di video kali ini kita bakalan reacting ke salah satu video viral di luar ya, di Amerika, mengenai dokter-dokter, ini dokter bedah ya, tapi dia itu nggak tahu apa-apa tentang carnivore diet, cuman mereka ngasih pendapat, oke, tentang carnivore diet. Nah, di video ini kita ajak juga si dokter Eric Westman ini ya. Jadi dokter Eric Westman dia ngasih pendapat juga nih tentang kenapa sih kok rata-rata dokter-dokter itu demen banget nyebarin misinformasi ya, atau ibaratnya jangan coba carnivore diet itu bahaya, kena serangan jantung lah, kolesterol lah, apalagi kekurangan vitamin-vitamin itu paling kocak tuh. Padahal sebenarnya di daging itu udah lengkap banget, minerals, magnesiumnya. Ya, misalnya kalau carnivore kita dibilang nggak ada magnesium, gue udah cek lab ya, magnesium gue tuh optimal. Oke, teman-teman bisa lihat di video yang ini ya, gue udah full, gue cek labnya. Gue nggak konsumsi magnesium suplemen sama sekali, tapi magnesium gue optimal karena di daging udah ada magnesiumnya Pak. Nah, gimana videonya? Kita langsung tonton aja bareng-bareng. Carnivore diet, time for me to start it. Wait, what? Not just Well, what what we are talking about today is this carnivore diet that is very popular and has a bunch of issues with it that honestly is going to create a lot of controversy because these people are very passionate. I think anyone who has an extreme diet is passionate. 100%. If you're like carnivore, Keto, vegan, Yeah. whatever, you name it. Well, so they certainly give the image of being doctors, surgeons, which they are, talking about balanced diets being great and nobody exclaims about them. Well, maybe that's because people find the more extreme diets to actually be better for them. I don't know. Let's keep going. Jadi emang ya, kalau misalnya diet-diet ekstrim itu, pasti pengikutnya itu apa? Pengikutnya itu militan. Ya, udah kayak agama ya. Tapi tenang, kalau di carnivore ini, kita itu kenapa militan? Karena kita emang bener-bener berubah hidupnya. Yang awalnya gue kadar lemak 30% kayak gini ya. Itu mukanya hancur, jerawatan, cabi, jelek, cewek nggak ada yang mau deketin, gue ditolakin mulu, ya kan? Gue goblok, IPK gue tuh jelek juga ya. Karena apa? Karena gue kekurangan nutrisi. Yang gue makan itu gorengan mulu, sama mie yamin tuh. Sehingga bentukan gue berubah, otak gue juga lambat ya. Kenapa sih orang-orang tuh militan di carnivore diet? Karena memang merubah hidupnya. Dan banyak lagi tuh follower-follower gue yang dia tuh bersyukur ketemu gue di TikTok ya, dia bilang di sini, di chat di sini ya. Karena dia berubah tuh, yang awalnya dia obesitas banget, selama 3 bulan itu turun 45 kg dan barusan update ke gue 50 kg tuh ya. Teman-teman bisa cek akunnya di sini ya, nama akunnya. Bukan cuman itu, banyak juga klien-klien gue ya yang awalnya dia serangan jantung 2 kali, mau pasang ring tapi nggak jadi nih akhirnya datang ke gue bantuin nih selama 6 bulan coaching, itu kadar lemaknya turun jauh banget, dari 40% ke kadar lemak di bawah 20%, otot perutnya udah mulai kelihatan. Dan juga hasil labnya yang trigliseridanya awalnya tinggi banget, lemak dalam darahnya itu tinggi banget, dan juga keadaannya pre-diabetes ya, mau diabetes, tapi udah turun semua tuh keadaannya, jadi sehat banget, jadi nggak pre-diabetes lagi, berat badan turun, kadar lemak turun. Karena apa? Karena carnivore diet ini, selain misalnya kita harus pola hidupnya juga sehat ya,
Kita harus olahraga, latihan beban, jalan kaki, tidur yang cukup. Tapi carnivore diet ini adalah langkah yang paling besar. Karena sekalinya kita carnivore, kita stop tuh racun-racun dari gula, dari karbohidrat, dari makanan junk food. Dan kita mulai menutrisi lagi seluruh sel di tubuh kita. Jadi itu alasannya kenapa militan. Kita mengubah benar-benar hidup kita yang awalnya penyakitan jadi benar-benar sehat banget. Yang awalnya gue ya tadi 30% gitu kadar lemaknya bisa turun ke kadar lemak 15% kayak gini. Sepanjang tahun selama 5 tahun gue carnivore. Oke, gue bisa nge-maintain itu, berat itu nggak naik turun. Itulah kenapa kita jadi militan, jadi passionate ya. Jadi ibaratnya bersemangat. Beda halnya kalau vegan. Vegan kan memang alasannya apa? Bukan karena kesehatan, tapi alasannya karena propaganda. Kita harus menyelamatkan lingkungan. Kita harus apa misalnya? Menjaga perasaan binatang. Jadi beda tuh alasan vegan dan carnivore itu menjalankan dietnya masing-masing. Yang satu pengen sehat, yang satu berlandaskan moral. Ya bukannya salah, itu sah-sah aja, terserah lu mau ngapain. Tapi kalau lu sakit, ya pasti lu pindah ke carnivore. Banyak banget klien gue yang mantan-mantan vegan ya, yang ibaratnya kulitnya rusak, segala macem, karena dia rendah banget proteinnya, itu jadi sembuh lagi, jadi normal lagi. Itulah kenapa yang bikin kita jadi bersemangat. Kita langsung lanjut aja. Okay, so let's start at the beginning of this diet. What is the carnivore diet? Carnivore diet consists of eating animal products primarily, if not only. Yeah, so the strictest form is truly only animal products. That's right. So that means no plants, no fruits, no vegetables, no nuts, no seeds, nothing. Just animal products. Okay. It Seems like a good idea. seems obvious that it's not a good idea. I mean, I spent so many years telling my Okay, so I'm getting the sidekick here. One's the straight man, one's the sarcastic man, and so they don't think it's a good idea to not eat plants. Well, that occurred to me as well. Of course, what I've been teaching at Duke University for years is a almost carnivore diet, a carnivore-like diet. The main point here is that you can actually have a nutritious intake of vitamins and minerals and nutrients without eating plants. And of course, they're very dismissive of that, as if, you know, everyone knows you have to have plants. And being curious about that, I asked one of my friends and colleagues to write a paper about whether you could get all of the nutrition you need from a carnivore diet, and it actually looked okay. And you might see my prior videos about carnivore, and there are some question marks, but if you're monitoring your health, I think the distraction that, or detraction that it can't provide all the nutrients is just not true. No evidence for that. Ya, jadi emang ya, semua orang yang ngelakuin carnivore diet, terutama orang-orang yang pinter, yang kritis, yang udah dijajalin dogma pikirannya dengan apa? Dengan harus makan tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi apa? Mikronutrisi, serat, kayak gitu ya. Itu pasti bingung. Gua aja, 5 tahun sebelum ini ya, gua ketika carnivore diet, gua bingung banget. Ini mikronutrisi dari mana, Pak? Bukannya daging itu cuma protein sama lemak doang. Kata gua yang kurang teredukasi. Semua orang juga bingung. Bahkan si tadi Eric Westman pun juga bingung ketika dia sedang mempelajari carnivore diet ya. Lo di mana nyari mineralnya? Di mana nyari mikronutrisi vitamin-vitamin dari mana? Oh, ternyata ketika dipelajari lagi, kita tuh udah cukup dengan carnivore diet. Daging itu udah sangat-sangat cukup nutrisinya. Mau makronutrisi, protein dan lemak, dan juga mikronutrisi, yaitu vitamin-vitamin dan juga mineral. Jadi kita nggak butuh tuh dari tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi vitamin-vitamin. Dari daging udah cukup banget. Oke, itulah yang membuat diet carnivore ini sangat-sangat ibaratnya the ultimate diet ya. Pokoknya lu sakit apa aja, lu carnivore sembuh ya. Kecuali lu miskin. Kalau lu miskin, penyakit miskin, itu lu kerja, Pak. Ya, jadi gitu. Kita lanjut aja. kids to eat their vegetables. Right. I never thought I'd have to say it again now that Right. they're grown up and they have kind of good. Well, that's interesting. Why don't children want to eat vegetables? Maybe they shouldn't. I mean, now that only comes to me because I've met some patients, some not my family, but others' family, and people coming to me who actually did have problems with eating vegetables and got better when they didn't eat them. You know, maybe we should follow the lead of what children naturally want to eat. Well, maybe not the sugar, the refined sugar, but if a child doesn't want vegetables, maybe you shouldn't force them to eat it. I don't know that that'll cross their minds here, but Eating habits, but here we are. Right. So there are some wild animals and other animals that are obligate carnivores. We are not them. So the thought behind this diet is well, and that's even controversial or up for discussion of whether a human needs to be herbivore. I think that's
pretty true that it's not necessary for a human to be an herbivore. The consensus, I think, is that a human can be an omnivore, meaning you can eat animal products and vegetable products or the combination thereof. But I am wanting, the best health, so that if a more of a carnivorous diet would give me better health, that would be one reason why I would think it'd be a good idea. Just because we've eaten a certain way in the past doesn't mean that's the way we should eat in the future. Most doctors, including me many years ago, got no training in nutrition. And I think what you're seeing here is orthopedic surgeons, specialists doing the best they can with the information that is generally obtained in pop culture, meaning, keto and vegan are extreme and carnivore is extreme, when actually from a nutrient standpoint, it's not all that extreme. The typical Canadian diet or American diet is really bizarre when you think of it in terms of how long we've been having available foods that are really not foods anymore. Jadi emang ya, kalau misalnya teman-teman, kita tuh memang konsensusnya atau kesepakatannya manusia tuh emang omnivora, ya bukan herbivora sama sekali, bukan ya kalau yang dibilang sama vegan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan the best health, ya kesehatan yang paling baik, teman-teman bisa coba carnivora ini, oke? Jadi tinggal dipilih aja, teman-teman mau jadi omnivora, masih makan nasi, masih makan ubi, ya kan, 50% ya. Terus dagingnya ya dagingnya nggak banyak, ya dikit aja gitu. Jadi omnivora aja gitu kan, makan segala, makan buah yang banyak gitu kan, tapi tetap makan daging. Atau jadi carnivora yang memang kita memaksimalkan banget konsumsi hewaninya, sehingga kita jadi sangat-sangat sehat. Kita mendapatkan kesehatan yang paling baik. Contohnya kalau misalnya gua aja itu carnivore, itu gua benar-benar bisa ngejaga badan gua ya yang kadar lemaknya tuh rendah banget. Oke, kalau gua masukin karbo pasti nanti gua agak berair badan gua ya, ibaratnya agak makin berat gitu ya. Gua jadi males-malesan, gua jadi gampang depresi ya. Itu banyak banget klien gue yang abis cheating itu jadi males olahraga, Pak. Makanya gue sangat-sangat tidak menyarankan kita tuh cheating yang banyak, cheating makan karbohidratnya. Karena apa? Karena kalau kita udah masuk karbo ya, kita jadi mager, jadi males, otak juga jadi brain fog ya, jadi nggak fokus. Jadi itu. Tapi kalau kita mau the best health, ya carnivore. Tapi kalau lu mau santai, duit udah banyak, lu mau enjoy makanan-makanan di luar negeri atau di mana gitu ya, ya nggak apa-apa sama sekali juga. Nanti kalau mau sehat lagi, carnivore lagi. Oke, kita lanjut. Here's why it's not good for you. Okay. First of all, you could actually be, in a way, malnutritioned because you're missing out on a lot of essential vitamins and other nutrients that you just can't get from only animal products. Yes, I disagree with that one. I think it's likely you get everything you need if you meaning a human, a carnivore, true carnivore, lions and wolves and cats, they do fine without having vegetables. So I don't agree. Are there long-term studies of people doing carnivore and showing there are no long-term malnutrition problems? No, there are no long-term studies, which is one, should I say, limitation of following something like this. You want to make sure you're doing it right and paying attention to getting vitamins, having liver if you like it, and there are many ways to get liver. Although there are some people who've given me feedback that they don't eat liver, they just eat the muscle of other animals for decades and they're fine. Dia bilang tadi dokternya bilang kita bakalan mendapatkan malnutrisi, kekurangan nutrisi. Tapi si Eric Westman bilang emang ada studinya, studi jangka panjangnya. Bahkan kalau teman-teman lihat studi Harvard ini ya, walaupun dia self-report ya studinya, bukan clinical trial, nyari orang random gitu dia terus di riset, enggak, ya kan? Walaupun dia memang self-report dan dilakuin selama 6 bulanan, di situ hasilnya bagus banget, semuanya positif hasilnya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dari malnutrisi kita tuh udah lengkap banget nutrisinya, dan studi jangka panjangnya tuh nggak ada yang mengatakan bahwa carnivore itu bakalan bikin kita jadi kekurangan nutrisi. Kayak contohnya gue pribadi deh, tapi nggak usah gue doang deh, ya kan? Teman-teman coba aja sebulan, itu enak banget tuh badannya. Kalau teman-teman mau cobain, langsung teman-teman tonton aja di video yang ini. Kita lanjut. So theoretically, you could develop scurvy. A lot of these do take a long time to develop. So early on, you know. Yeah, no. So actually, the scurvy, a problem of vitamin C deficiency, was not seen in cultures that didn't eat plants. So the Inuit didn't have a problem with scurvy. And so this is one of those
mistaken notions that you have to. I think a lot of people get their nutrition information from companies trying to sell their products. I mean, where would you get vitamin C if you didn't have Florida orange juice, right? Well, there's actually vitamin C in other foods as well, but it's higher in orange juice, but not zero in other foods. There's also the idea that there's a difference of how much you need of nutrients depending on what your entire nutritional pattern is. So it's thought that you need less vitamin C if you don't eat carbohydrates. So that's one of these question marks for even dietary guidelines and recommendations. What about the conditional, under different conditions, can you have different amounts of vitamins and minerals needed or not needed? Nah, vitamin C juga nih katanya, kita bakalan kekurangan vitamin C. Ya. Terus dibilang nih, mungkin nih dokter-dokter dapat ilmu dari mana? Dari perusahaan-perusahaan yang ngejual jus katanya, ya kan? Kenapa? Karena kan biasa tuh jus kan tinggi vitamin C-nya. Ya kan, dibikinlah studi yang mendukung bla bla bla. Padahal mah gulanya tinggi banget. Ya kan, vitamin C-nya emang tinggi, tapi gulanya juga ikutan tinggi. Dan di makanan lain itu bukannya nol vitamin C-nya, tetap ada dan cukup kalau kita diet karnivora. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman nggak tahu yang dibilang sama Eric Westman, kalau misalnya kita itu mengkonsumsi karbohidrat lebih banyak, ini tuh kondisional nih. Kalau kita semakin banyak konsumsi karbohidrat, kita juga butuh semakin banyak vitamin C-nya. Kenapa? Karena karbohidrat itu biasanya bakalan ngedeplete atau menguras ya mineral juga selain menguras vitamin-vitamin. Kenapa? Karena transporter ketika tubuh menyerap vitamin C itu yang namanya GLUT4 itu yang juga digunakan oleh glukos. Sehingga semakin banyak kita konsumsi karbohidrat, kita juga butuh semakin banyak vitamin C. Dan juga konsumsi gula atau karbohidrat itu dapat menguras atau ngedeplete mineral lain seperti contohnya zinc. Jadi semakin kita konsumsi karbohidrat, kebutuhan zinc kita juga bakalan semakin lebih banyak lagi. Itulah kenapa kita kalau di carnivore diet kita nggak butuh suplementasi yang berlebihan. Lanjut. Signs of most of these micronutrient or phytochemical deficiencies. Right. So you're missing out on a host of essential vitamins and nutrients that you're not going to get just from the animal product. Right. So that's one. The second one is if you have existing kidney disease, that protein load can be very dangerous for you. Obviously, most people do not have kidney disease, but if you have borderline kidney function or kidney damage, this amount of protein definitely is a problem. Well, that's an old myth as well, that that protein causes kidney problems, and yet it's one of these myths that won't go away because there's no evidence for it. You know, it's like discrimination and prejudice. You can't argue against it, and really, when you compare how much protein people are getting, most people don't have much more protein than they would on other types of diets. So that I think there's no evidence for that kidney issue. Dan dia bilang juga misalnya kita kalau makan protein banyak-banyak akan membebani ginjal. Gue juga udah bahas ya mengenai gimana hasil lab ginjal gue. Dan tes labnya tuh bukan tes yang murahan, yang kreatinin, ureum enggak. Gua tesnya sistatin C. Oke, itu langsung fungsi ginjalnya yang tidak dipengaruhi oleh massa otot dan jumlah konsumsi protein yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi fungsi ginjal gua tuh sempurna banget hasilnya. Karena apa? Karena memang protein itu akan membantu ginjal kita jadi lebih sehat. Yang membuat ginjal kita tuh fungsinya menurun karena kita keadaannya insulin resisten. Insulin kita nggak bisa masukin protein ke dalam sel-sel di tubuh kita untuk jadi sehat. Salah satunya adalah protein itu ya. Jadi kebanyakan karbohidrat, kebanyakan gula, kita jadi diabetes atau prediabetes ya. Insulin kita resisten, itu yang ngebikin fungsi ginjalnya menurun. Kita carnivore, fungsi ginjal kita bakalan naik karena insulin kita mulai sensitif lagi. Kita mulai bisa memasukkan nutrisi ke dalam sel-sel di organ tubuh kita, termasuk di ginjal. Nggak ada buktinya juga, nggak ada studinya mengatakan bahwa kalau kita makan protein itu merusak ginjal. Bahkan ada studi kebalikan, bikin ginjal kita jadi membaik kalau kita mengkonsumsi rendah karbohidrat. Ya, kita langsung lanjut aja. Another thing is if you're like me and your body has a problem with cholesterol, Okay. and you make too much cholesterol, your cholesterol levels are a little bit high, or you have a family history of high cholesterol, a heavy animal-based diet will increase your cholesterol levels. Right. You know, again, they're doing the best they can given the information they're given. So the old way was to look at the total and LDL cholesterol only in the blood, looking at a lipid panel. That's shifted. The paradigm has shifted to now you look at the triglyceride and HDL in the blood.
I mean, you could even consider both, but I favor looking at the HDL, the good cholesterol, if you want to call it that, and the triglyceride. And this is all part of the metabolic syndrome, which is those blood levels, elevated blood sugar or blood glucose, elevated blood pressure, elevated abdominal circumference, and in some definitions, even some proteinuria, kidney trouble as well. But so when you're looking at the blood, it's really changed. I mean, I don't subscribe to the old, you have to check the LDL, and if it's elevated, you treat a cholesterol. The cholesterol is not a disease. It's a predictor of a disease. And so, if you don't have the disease, you shouldn't treat it or minimize your risk of something you don't have. And we can actually check to see if we have atherosclerosis or hardening or narrowing of the arteries with other testing before we treat a cholesterol level. But be sure you look at the triglyceride HDL, and they're in the old paradigm, again, doing the best they can. Ya, jadi salah satu lagi mitos ya mengenai kalau kita misalnya punya kolesterol, justru jangan makan hewani. Itu bahaya banget, kata dokter-dokter tadi. Sedangkan Eric Westman bilang, dan gue setuju, bahwa kalau itu adalah mitos lama. Itu nggak terbukti sama sekali kalau LDL itu adalah penyebab dari apa? Dari penyempitan pembuluh darah. Oke? Sekarang kita udah bergeser. Kita harus perhatiin HDL. Kalau misalnya lu mau bilang kolesterol baik, ya kan? Padahal itu bukan kolesterol baik atau kolesterol jahat. Itu lipoprotein. Oke? Itu yang mengantarkan kolesterol. LDL itu lipoprotein juga. Kalau LDL itu dari liver, dia nganterin ke seluruh sel kolesterolnya. Ya, HDL tuh ngejemput tadi sisa-sisanya nganterin lagi ke dalam liver. Itu bukan kolesterol, itu lipoprotein. Namanya LDL, low density lipoprotein. Itu LDL. HDL high density lipoprotein. Jangan salah dulu. Nah, sekarang kita fokusnya kemana? Fokusnya ke trigliserida dan HDL juga untuk mengetahui apakah ada penyempitan di pembuluh darah itu atau ada plak. Kalau misalnya mau lebih akurat lagi, kita bisa cek. Ya, misalnya kalsium score atau bahkan cardiac contrast ya, kayak gue sempat di rumah sakit kemarin sama dokter jantung gue ya. Beliau carnivore diet juga, klien gue juga ya. Jadi gue dicek juga nih hasil lab gue gimana. Kalsium score gue 0, nggak ada plak. Gue juga udah cek cardiac score juga. Nanti gue bakalan bikin podcastnya. Itu sama sekali sehat banget. Jadi kalau HDL dan trigliserida itu lebih akurat tuh, dan itu kategorinya sebagai metabolic syndrome. Oke, metabolic syndrome itu seperti apa aja? Contohnya misalnya kalau tensi kita tinggi, gula darah puasa kita tinggi, lingkar perut kita itu di atas 90 cm ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat berdasarkan International Diabetes Federation ada 5 parameternya. Teman-teman bisa lihat langsung sendiri. Jadi itu lebih akurat untuk memprediksi kita kena serangan jantung atau enggak. Bukan LDL-nya, karena berdasarkan studi udah banyak banget membuktiin LDL itu bukan penyebab, Pak. Itu bukan penyakit seperti yang dibilang sama Eric Westman. Itu hanya prediktor saja. Kalau LDL tinggi, bukan berarti kita harus ngasih obat karena itu penyakit. Bukan. Kita harus lihat yang lain. Gimana gula darah puasanya, gimana tensinya, gimana trigliseridanya, gimana HDL-nya. Bahkan ada klien gue ya, dokter juga spesialis ya, itu dia pakai obat kolesterol, trigliseridanya nggak pernah turun. Udah lama banget, bertahun-tahun. Tapi semenjak gue coaching carnivore diet sebulan, itu tanpa obat, itu turun ke 100 sekarang. Trigliseridanya yang awalnya dibintangin terus, oke, 150 ke atas terus. Selama sebulan aja langsung berubah. Itu kenapa carnivore diet orang-orangnya militan semua. Kita lanjut. Often obligatory amounts of saturated fats. And there is controversy as to how much saturated fat is going to increase your levels of LDL or the bad cholesterol, and it's linked to heart disease. We have videos about this. But generally speaking, this has been shown to increase your risk of cardiovascular disease. Yeah. Well, so no. So the reason it looks like it takes decades to go from what the researchers are saying, the nutrition researchers, to what doctors are saying and guideline changes. So there are great studies showing the consensus among researchers of nutrition that saturated fat is not a problem. And again, they're probably going by guidelines that will take years, if not decades, to change. And the problem is that, that is well shown. The increased cholesterol, increased LDL, that will increase your risk of heart disease. Yes. Where the controversy comes in is if you take medicines to reduce that, are you going to live longer? And I'm fine, I can accept those controversies, but it's irrefutable that these high levels are linked to heart disease. Decades of... Yeah, careful if a doctor says it's irrefutable. Is anything really irrefutable? Triglyceride and HDL in the blood. Don't worry about the total and LDL so much. Another issue with the carnivore diet is an issue with constipation. Unfortunately, if you're a diet that has essentially zero fiber, constipation is going to become a very big problem. And that amount of, they believe the combination of protein, lack of fiber, increases your risk of colon cancer quite specifically. All right. Well, so
great graphics. How often you go for a bowel movement really doesn't matter. And that gets confused with constipation. Constipation is hard stools, hard to pass stools, or having uncomfortable abdomen and you feel like you need to go. Generally, that's a transition from when you eat carbs to when you don't eat carbs. It's something that we manage for the little slip in there about colon cancer has no evidence that fiber or lack of fiber or even giving fiber to people reduces, or the lack of it causes, or the giving it reduces the incidence of colon cancer. There's no evidence for that. In fact, the studies that were done to show it were negative. So that, again, is kind of like old news and has been debunked. Ya, misalnya tadi dibilang konstipasi. Itu sekali lagi ya, itu adalah berita lama ya, mitos lama. Karena orang-orang juga belum pernah ngelakuin carnivore, ya kan, masih bingung. Sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini clinical trial studinya, tingkat pembuktiannya lumayan tinggi. Jadi ada orang-orang yang dia mengalami konstipasi tanpa sebab, dibagi jadi 4 grup. Satu grupnya itu dia nggak makan serat sama sekali, dan benar-benar konstipasinya jauh menurun. Nggak ada lagi konstipasi, perut kembung nggak ada, BAB berdarah juga nggak ada, sakit perut juga nggak ada. Dibandingkan dengan diet yang ketika kita konstipasi, ditambahin lagi fibernya, sayurannya gitu ya, itu malah semakin parah kejadian konstipasi dan juga perut kembungnya. Justru malah memperparah kalau kita misalnya lagi konstipasi makanin fiber atau buah-buahan. Terus dibilang bakalan apa? Dibilang bakalan kena kanker usus. Kalau teman-teman tonton video gue yang ini ya, testimoni mengenai seseorang yang dia punya stage 4 kanker ya, kanker stadium 4, kanker usus, yang sebelumnya dia vegetarian, dia makannya banyak banget mie, banyak banget nasi karena dia tinggal di Singapura ya. Jadi dia banyak karbohidrat dan banyak banget sayuran, dia vegetarian nih, sayuran dan buah-buahan. Dagingnya jarang, bahkan nggak ada sama sekali. Akhirnya dia punya kanker stadium 4. Tapi setelah mencoba carnivore diet, teman-teman tonton aja video di sini. Itu apa akhirnya? Akhirnya dia bisa sembuh dari kankernya. Oke, kanker stadium 4-nya. Jadi normal, jadi cancer free dari kanker. Oke, jadi segitulah kenapa orang-orang itu jadi militan dengan carnivore diet. Karena sifatnya dia tuh sangat-sangat menyembuhkan dari yang orang tuh parah banget keadaan kesehatannya. Kita lanjut. The other thing is anti-aging properties. So a lot of people who believe in the carnivore diet will say that there are chemicals in plants that actually are bad for you, that plants have devised a way to have these chemicals to make them less appealing to animals. That whole rationale of don't eat plants because we're not supposed to, or not designed to eat plants, totally breaks down on a scientific level. Hang on. I'm actually kind of compelled by the notion that plants can't run away, as a defense mechanism like a mammal can. So they do put things in the leaves that deter the typical mammals from eating them. Why humans eat things that hurt is a whole nother kind of thing. Horseradish or hot peppers. Most mammals would run away from plants and vegetables like that. And actually one of the surgeons kind of joked about that. This is a real thing. And, while the clinical trials and clinical research is sorely needed in this area, there are strong clinical experience signals, meaning credible anecdotes of dropping these things that hurt. If you eat something and it hurts, generally that you should not eat it. And why humans do that is maybe you need psychiatrists to come in and figure that out too. To say that that's not scientific, well, it could be actually that there are elements in the food that vegetables contain that are not good for us, or cause diseases or syndromes that we can't figure out and treat with medications because we can't figure out where it comes from. And that's not to say that there are some elements in grapes, resveratrol, for example, that could be beneficial for you. Kind of the ancient wisdom is that plants did contain medicinal things, and it wasn't necessarily something you would have frequently, but I don't know, it's entertaining. Nah, sering banget juga biasanya orang-orang carnivore tuh bilang kalau sayuran itu beracun. Itu sebenarnya ada alasannya. Kenapa? Jadi semua makhluk hidup itu punya defense mechanismnya sendiri. Cara bertahan hidupnya. Kalau kita sebagai mamalia, kita bisa lari, kita bisa berantem, ya kan? Kalau tanaman gimana? Dia dengan cara mengeluarkan racun. Contohnya misalnya gluten. Gluten itu kalau kita konsumsi, itu bakalan bisa menembus dinding sel di usus kita. Itu ngebikin kita jadi autoimun. Autoimunnya kumat. Kalau misalnya teman-teman punya makanan-makanan yang mengandung gluten, kayak misalnya potato atau yang lain-lain ya, roti-rotian, itu bakalan bikin autoimun teman-teman kumat lagi, flare up lagi.
Ada juga yang namanya oksalat. Ya, oksalat tuh biasanya di tumbuhan-tumbuhan yang warnanya hijau. Itu yang ngebikin kita jadi asam urat, itu yang ngebikin kita jadi punya batu-batu ginjal. Oke, oksalat itu. Jadi banyak banget makan-makanan yang sebenarnya nggak ada obatnya. Dan lebih baik kita tuh mending nggak usah dimakan. Contohnya dari sayuran-sayuran atau tumbuh-tumbuhan itu. Sekali-sekali untuk pengobatan tradisional itu nggak apa-apa. Tapi bukan dijadikan untuk makanan setiap hari. Itu malah nanti apa? Nanti menyakiti kita. Oke, menyakiti kita anjing. Lanjut. The last thing that I would say about the carnivore diet is if you go to the National Library of Congress database where all randomized controlled trials and published medical literature exists, there are 0 studies on the carnivore diet. There are lots of studies about carnivore diet in dogs, Right. in cats, in other obligate carnivores, but we are not them. There are no studies. And so a couple things. In general, diet research, food-based research, supplement research is not very well done because it's complicated, it's expensive, and it's easier just to release something and say something and start propagating. But there's no data. So if you are a carnivore lover and you really love the carnivore, please organize a randomized control trial and please show us somehow that A, it's going to help in the short term, but B, more importantly, the long term. This is my big fear for these people. If you do it for a month and you lose 20 pounds and you feel better, great. But 20 years from now, your risk of heart disease and cancer and other medical problems are going to be very significant. I totally agree. To call the people proposing that you do carnivore diets to do a study of carnivore diet, I totally agree. And a prospective study is the best. Well, but there are a couple surveys now of self-reported carnivore eating people that are published in the medical literature, and so that it starts by getting the pilot work done by surveying people who are doing it. That's one way to get that pilot work done, and I hope because of the medical impact that this kind of diet can have, I hope that prospective studies will be done as well. But then the surgeons flips really quickly into and I'm worried about long-term health, that all these things will happen, and they will happen. Wait a minute. So if we don't have studies to show that they're beneficial, we don't have studies to show that they're not beneficial or that they're harmful. And I'm not compelled by the rationale so far that there is hard evidence that it's bad for you. Are you? Let me know the comments below. Ya, jadi kita disuruh bikin studi katanya kan. Padahal udah ada studinya, walaupun memang studinya sifatnya survei, bukan studinya itu yang randomized control trial. Kita ngambil orang random, kita suruh dia studi, tapi kan kita juga tahu, dibilang juga sama dokter-dokter tadi, studi itu mahal, expensive, complicated juga, susah banget. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang besar ini, yang keuntungannya itu dari orang-orang sakit, termasuk juga misalnya Big Pharma ya, yang penjual-penjual obat, itu nggak akan untung kalau dia bikin carnivore, studi carnivore. Karena apa? Karena bakalan nggak laku lagi. Makanan-makanan junk food akan nggak dibeli lagi, pasti dibikinnya itu junk food yang memang dibuatnya dari daging-dagingan. Contohnya keripik daging, bukan keripik kentang lagi. Terus misalnya obat-obatan itu nggak akan ada yang beli. Dokter-dokter nggak dapat komisi lagi, nggak bisa keluar negeri lagi dengan menjual obat. Jadi inilah kenapa alasan-alasan carnivore itu sebenarnya studinya akan sangat susah dibuat, kecuali benar-benar ada orang yang banyak banget duitnya ya kan. Sebenarnya udah ada dibikin, udah di Harvard tuh udah dibikin. Cuma nanti untuk next stepnya akan dibikin lagi nih. Oke, studi yang tingkat pembuktiannya lebih akurat, lebih tinggi. Oke, jadi teman-teman tinggal tunggu aja. Karena apa? Karena sebenarnya tanpa studi pun kita udah tahu, udah ngerasain. Dan juga dibilang hati-hati jangka panjangnya. Ya gimana kita tahu jangka panjang, sedangkan jangka pendek aja udah baik progresnya. Dan studinya yang mengatakan sebaliknya, yang mengatakan buruk itu nggak ada. Jadi tunggu aja studinya. Lanjut, yang terakhir nih. The last thing I would say is be careful of people that promote this diet, because throughout YouTube, TikTok, Instagram, and all these platforms, a lot of people are selling you stuff. So beware, someone that's selling you a book or that's selling you a supplement. And if you have to take a ton of supplements to deal with your crazy diet, maybe it's not a good diet. I think that's pretty common sense. Good job, Doc. Beware of people selling products, and the liver guy selling all the liver stuff, if you need to take supplements. Of course, that was always the criticism of the vegan diet, because you have to add in some sort of B12 supplementation, because if you don't have animal products on a vegan diet, you have to add in vitamin B12, because vitamin B12 is only seen or obtained from animal products. So that was just good
common sense. Ya jadi gitu ya, jadi kalau misalnya diet kita butuh suplementasi, ada vitamin D lagi tambahin, ada vitamin A, B, C, D, segala macam tambahin lagi, ada suplemen A, B, C, D, E. Berarti diet kita apa? Diet kita nggak bagus ya. Sama halnya kritik terhadap diet vegan. Kenapa diet vegan tuh butuh vitamin B12 atau vitamin-vitamin yang hanya bisa didapatkan di hewani. Jadi segitu aja video dari gua ya, untuk menjawab misinformasi, sekaligus juga memberitahu ke teman-teman semua yang pengen mencoba carnivore diet tapi bingung. Ada banyak dokter-dokter menyebarkan tadi ya informasi yang ya dia cuman Google doang ya, semua orang juga bisa Google, tapi kalau informasinya dari ahli-ahli ya, terutama dari ahli akademik terkait carnivore diet atau misalnya ahli internet ya, memang kalau contohnya gua ya kliennya udah sampai ribuan yang ngelakuin carnivore diet, ya pasti beda pendapatnya. Oke, karena apa? Karena gua pribadi langsung ngejalanin dan gua nerapin juga ke ratusan ribuan klien gua. Jadi segitu aja video gua. Kalau misalnya teman-teman bingung carnivore diet itu gimana cara ngelakuinnya, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gua bakal bantuin bikinin menu makanannya yang enak-enak, link-link pembeliannya lengkap banget, cara masaknya gimana yang enak-enak, resep makanannya, termasuk kalau kita lagi di luar beli makanan carnivore itu di mana aja, dan juga program latihan di rumah ataupun di gym supaya kita bisa turun dari kadar lemak 40% gini atau bahkan 30% ke kadar lemak 15% kayak gini, dan kita bakalan jadi sehat, trigliserida kita nggak bakalan tinggi, kita bakalan nggak diabetes lagi, buncit kita bakalan hilang, dan kita nggak bakalan naik turun berat badannya, kita bakalan jadi sehat banget. Langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video gua, see you next video, bye-bye.